Rainy Monday. Rainy Monday. Giuwan mi ni Kayla. Karon. Ya, karon og mauwan. Si Kayla nagpayong. Okay, walk properly na. Okay. Hala, si Kayla. What are you drawing? Kauwan ba, oy? Kauwan man. Oh, ano naman din? Lisod ka? No, It's hard. It's so easy to hold that. Okay. Okay, come on. Sige, si mama lang. Let's cross lang ga. Let's cross. Come on. Oh, sige. Naguba naman, good. Guba naman imong umbrella, good. Oh, mupalit niya tag new, okay? Nasuko siya, guys, kay di siya nasuko. Di daw siya ganahan sa akong umbrella kay lisod ko, no. Ganahan siya iyang own umbrella. Niya kay naguba naman ang iya, ha. So mao nga. Uy, i-umbrella na. Mabasa ka. Magdali tanak. It's Kayla's last week of daycare and it's summertime for her. And it's her birthday soon. 2 weeks. 2 weeks? That's so long. I know. Mommy, did you buy the one that you like? The one for the blue light? Oh. Wala, ni kusog ang uwan, anak. Ni kusog ang uwan. You want this? No, it's okay. Mama's fine. Maglisod ka. Ikaw lang. Ikaw lang. Kay nag-rain jacket man pud si mami. It's okay. And you have the Oh, dili raman ko mabasa. It's okay. Okay. Naglakaw mi ni Kayla. Basa na ang feet ni mami. I'm okay. take a shower. How about you? Are you okay? Shower time. Hoy, Kayla! Iya dyan tangtangon ang... Shower time. Ayaw! Nigala, ha? Sige na, ron ita mawahi sa bus. Kay need pa na to i-wait si kuya. Na to si kuya ron. Mulabang na mi diha. Yeah. Ay, ka-timing. O, na mo na-miss ang bus. Nagtangtang na lang nagpayong, oy. Yeah, we were just over there. Yeah. We didn't miss the bus. We're gonna ride the bus. Oh, yeah. Yeah. Si Kayla, nakasakay gid sa bus si Kayla, oh. Wa mi na late. Inya, may kusog kaayo ang uwan. Kayla, kusog ang rainak. Look at mama. Kaya ako sa naong Kayla. Oh, no! Kusog ang uwan, oy. Si Kian, mabasa to ron. Nag-rain jacket man on to si Kian. No umbrella. No umbrella, yeah. We have umbrella. Wala umbrella si Kuya. It's okay, nag-rain jacket mo to si Kuya. Dito mabasa, okay? Do you still have the temperature umbrella? No. The broke? Yeah. At least me. Oh. Uy, subuy. Walay sud ang bus, guys, oh. Nakaabot gid down mi. Kay og di mi kaabot adto na mi sa alas 3 kapimo sakay. Her shoes on. Shoes on. So mauna to si Kayla. This is her last week of daycare and it's summer vacation for Kayla. Nangita siya sa iyang friend dire sa bus na may tigulang nga friend na mo dire sa bus. Silingan rasad na mo. Nga wala man. Ha? It's okay. Oh no, basa iyang shoes. It's okay. It wasn't my jersey. Abot na mi. Abot na skila. Wa na lang mi nag... Oh, lagi. Wa na lang mi nag... Payong kay naglisod man mi. Di mampod ni mabasa. Kila no? Hala, basa di ay. Basa di. Mag-shower na lang ni skila. Abot oy. Nabasa mas Kayla. Abot na mi. Abot na skila. Kayla, is it nice to play in the rain?
Hala, wa nag rain boots unya nag-stamping. Hala. Stepping in the puddle. Hoy, hala dirty na imong shoes. White pa jud. Good job. Good job. Your job to clean it. No. You What? have to clean your own stuff. No. You have to clean it. Nganong imo manggi-stamp nga white man na imong shoes. But You have I to want be listen. stamp You have to be responsible for your own shoes. things. Good job. Wa pa mo ni siya ka-try maligog uwan, oy. Mommy, Ganan ka maligog rain? I'm raining. Ganan ka maligog rain? Yeah. Tanata manood na ta. Nauli na mi. Unya wag hapoy undang ang uwan. Nga naskiyan ay paabot na. Anyway, sige lang og uwan kay need man na sa mga plants to recover from winter. Sa awag green na kayo. Oh. Green na kayo ang tanom. Kani siya namuwak. Si Kia na ana to dihas at bang ay kita ko kay naabot naman ang bus dito sa Kina. It's gonna be rainy today and tomorrow. Nanaskiyan ron. Asa naman to? Uy, nara ay. Kuya! Quick na! Kay mabasa na ka! Abot na skiyan.